Հայաստան համահայկական հիմնադրամը նոյեմբեր 12-ին Հայգետրոնի մեջ կազմակերպված էր հանքանագային ճաշկերույթ նվիրված Կանադայի 150 և Թորոնտոյի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 25-ամյակներուն։ Օրվա բադվոհյուրը և բադկամապերն էր Փիթեր Ունջյան, ղեկավար Թորոնտոյի սիմֆոնիկ նվագախումբին և Սկովյայի արքայական ազգային նվագախումբին։ Սույն նախաձեռնության ընթացքին հանքանակվեցավ 670,000 կանադական դոլար։ Այս երեկո Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 25-րդ տարեդարձի առթիվ մենք ևս ունենք իրավունքը հբարդանալու, արդար քողունակությունը վերապրելու, որովհետև դուք որպես Թորոնտո հայեր և մենք իբրև վարչություն միասնաբար ձեռք-ձեռքի տված Հայաստանի ու Արցախի մեջ մեծ իրագործումներու վաստակն ունենք։ Հաջողությամբ գլուխ հանված ծրագիրներու շարանը ունենք և ավելին 25 երկար տարիներ մենք կարողացած ենք հույս ներշնչել, ապրելու հավատ ներարկել մեր քույրերուն և եղբայրներուն, նեցուկ հանդիսանալ, քաջալերել, որ կարենան դիմակրավել անհամար դժվարությունները կյանքին։ I have no doubt that in the future too, the Hayastan All-Armenian Fund will continue its patriotic mission, inspiring us all with its successful projects, enthusiastic steps and visible results. Սիրելի հայրենակիցներ, թույլ տվեք առանձնացնել հիմնադրամի Տորոնտոյի մասնաճյուղի աշխատանքը, որը տարիներ շարունակ ապացուցում էր ուժը, տոկունությունը և մեծ հաջողությունների հասնելու կարողությունը։ Միայն վերջին 3-4 տարիներին մասնաճյուղը մի քանի միլիոն դոլար արժողությամբ ծրագրեր է իրականացնել Հայաստանում և Արցախում։ Միայն այս փաստը Տորոնտոյի մասնաճյուղի նվիրյալների ամենօրյա աշխատանքի խոսուն վկայությունն է։ Ցանկանում եմ առիթն օգտագործել և այդ նվիրյալներից յուրաքանչյուրին անհատապես շնորհակալություն հայտնել այն աշխատանքի համար, որ նրանք իրականացնում են։
Over the years, we built schools, medical facilities, community centers, which we call them life centers. We built houses, we built sanitary units. We brought natural gas, we brought water to numerous villages, and we will do more. By doing so, not only we changed the lives of thousands of people for the better, we also created much needed employment in construction jobs. And we also completed these projects with absolute transparency. As a Canadian charitable organization, all our financial statements are public. Ladies and gentlemen, I'm pleased to inform you that from the schools that we have built, not tens or hundreds, over 2,000 students have graduated. The graduates of Stepanakert Physics, Mathematics, Science School, which we had jointly built in 1998-99, have become active members of the IT startups and the high-tech community in Yerevan. It's a big privilege and honor to invite him, to introduce him to you, Peter Unjian. We grow up playing music, and most of the time when we play in public, we play for people who are judging us. And it's pretty difficult to find your way into kind of emotional freedom and to a way of expressing yourself purely from your heart, from your soul, when you're worried about being judged. And so for me, whenever I'm making music, I'm thinking about penetrating deep into the core of anybody who comes to share the experience with us. And as wonderful as it is to share my love of music with large audiences around the world, it is the intimate, personal, and definable moments that stay with us. It is there that we find that real inspiration, that we truly nourish our own souls as we effect some positive change in others. The work any of us does to provide opportunity for each new generation is obviously of enormous value. The building of those new schools that the Hayastan Foundation has enabled has to be among its most significant achievements. And the work that the TSO does in the area of education is spoken of too little. Every year, the TSO plays for tens of thousands of young people in the city from all kinds of backgrounds. We all believe that these efforts make for a better society in the long run. It's been a huge privilege to be here in Toronto as music director for all these years. What I will remember and cherish the most is all the people whose lives were touched by the contribution I have been allowed to make with the TSO. To be recognized by all of you is an enormous honor. The mutual sensitivity that we share because of the suffering of our forefathers creates a bond in us all. It affects our psyche in complex ways, but one thing I have always felt is that we all desire, each one of us, to leave the world a better place than we found it. There are, of course, many obstacles, but maintaining belief in that possibility, that is the backbone of a healthy society. I congratulate all of you who have been the engine and force behind this wonderful foundation on your 25th anniversary. Thank you to you all. Օնտարիո նահանգի բաբանողական գուսակցության ղեկավար Փեթրիկ Բրաուն եւ աջակցող խմբակը նոյեմբեր 15-ին Քուինս Պարկի մեջ հadoop նախաձեռնությամբ հրավիրած էին Միջին Արևելքի եւ Հարավային Ասիո գեղարականները նաեւ այլ հյուրեր ներկա գտնվելու եւ ունգընտրելու ղեկավարի խոսքը։
Անանդրադարձավ գրոնական ազատության եւ մարդկային իրավունքներու կարեւորության մասին։ We are asking Lord to accept our prayers in Jesus' name. Amen. Amen. It is my great honor and pleasure to be here today with my leader to welcome all the Christian community representative from the Middle East and South Asia. As the Scarborough Agent Court candidate, it is an honor for me to be here. I have become a candidate for the Progressive Conservative Party because of our leader, Patrick Brown. Patrick is a unique leader because he opened the Progressive Conservative Party to so many different ethnic communities, churches, and minorities. Patrick's compassion and caring attitude towards the underprivileged, towards the weak, is unique. Today we're here because we know, as someone who came from the Middle East, and overwhelming majority of you came from the Middle East, the persecution of Christians in the Middle East, probably recently it was brought to the attention of the public little bit because of the ISIS and Daesh attack on Christian monasteries, churches, etc. But the persecution of Christians in the Middle East, it's not new. The persecution of Christians goes all the way to the last 100 years. From the Ottoman days, the Ottoman Empire days, where Assyrians, Chaldeans, Armenians were subject of genocide. And furthermore, the Maronites in Mount Lebanon also, they were persecuted. And I'm glad that our leader took the initiative, has the courage, has the moral compass, and the moral fortitude to address this issue, to bring our communities together here and address your concerns. I can tell you that he shares our concerns about these tragic human rights violations. As a result, our leader hosted this gathering to share your stories, your concerns, and your desire to protect religious minorities everywhere. And the reason I say that, the reason it's significant, is if you're a young boy or young girl in the Armenian or Coptic community here, and you look for a role model in the legislature, you don't see your community reflected. And I hope that as a young student comes to visit Queen's Park, they know that in this province there are no barriers, that in this province you can see role models like Eris and Sharif break down barriers and say you can achieve anything in this province. And I'm pretty excited for their campaigns, and I think everyone in this room knows of the quality behind them, the depth behind them, and I'm just honored to have them on my team. Over the last few years, as leader of the PC Party, I've come to learn firsthand the deep sense of community you see in faith communities, the richness of faith, and the commitment to family that I see in your communities that is so beautiful, that deep sense of family. You represent the very best of our values. You think of values that make Canada great, Ontario great. You are a vital part of Ontario's multicultural fabric. You make our province a better place to live because of your contributions, your culture, your diversity. You left the comforts of a home to start a new life in Canada. You left family and friends back home to join the Canadian family, and together we are stronger. Unfortunately, many of your loved ones who remain in Pakistan, Egypt, Iraq, Lebanon, Syria, and beyond live in jeopardy because of their faith. For years, especially throughout 2017, we have watched in horror as cities and sacred places of worship have turned into scenes of bloodshed and chaos. And you see it on television and you say, not again. How is this possible? The persecution of Christians in the Middle East and religious minorities throughout the world is a serious problem that must be addressed head on. Now, today we're just talking about the Middle East, but you can talk about what's happened in North Korea, Somalia, Afghanistan, Sudan, and it's horrifying. We denounce those who value death over life and unapologetically proclaim our values: freedom, democracy, and respect for human rights and the rule of law. Those are Canadian values that we are proud of. They're human values. We are fortunate to live in a country that is proud of these principles. Freedom of conscience and religion is a fundamental human right. People must be free to worship without fear of violent reprisal. Simply put, all forms of hate and discrimination against any faith, particularly religious minorities, are wrong. Hating someone because of which God they worship is
abhorrent. I have taken every opportunity to stand firmly against hate and discrimination, bigotry, and persecution. When I was an MP back in Ottawa, I was proud to support the work of the Office of Religious Freedom under Ambassador Andrew Bennett. And we were proud of that work. Today, I'm pleased to announce that we are taking a stand in defense of religious freedom. This morning, my friend, our colleague, Thornhill MPP, Gila Marto, tabled a motion calling on the Government of Ontario to condemn the historic and ongoing persecution of Christians in the Middle East, South Asia, and throughout the world, and to proclaim the vital human right of religious freedom for all people. We recognize that diversity is one of the greatest sources of our strength, that no matter what the color of your skin, which part of the world you came from, what language you speak, whether you attend a mosque on Friday, a synagogue on Saturday, or a church on Sunday, every distinct element of who we are as people come together in this beautiful, beautiful mosaic of Canada. And so I want to thank the Christian communities of the Middle East and South Asia for being such a beautiful piece of this Canadian mosaic, and I wanted to have this celebration here today. Today, the Nazarene symbol is recognized as a sign of solidarity for people throughout the world to show their support for persecuted Christian minorities. It is my pleasure to welcome back, well, he's right beside me, welcome back PC Leader Patrick Brown and all members of the clergy from all churches represented this evening to make a special presentation of the Nazarene symbol and our rosaries. Տորոնտոյի հայ ընտանիքի օգնության ծառայության գրասենյակը ներկայացուց Art is the Language խորագրով ցուցահանդեսը, ուր երկուհի մշակույթներ հայկական եւ բնիկներու հանդիպեցան յուրահատուկ արվեստի ջամփով տոնակատարելու Կանադայի 150-ամյակը։ Սույն նախաձեռնությունը դեղի ունեցավ նոյեմբեր 4-ին եւ նոյեմբեր 5-ին Սուրբ Երրորդություն եկեղեցվո ներկնահարգին մեջ։ Today we are here to mark a unique and historic celebration of Art is the Language. As part of AFSS efforts to help settle our newcomers, we have planned this event so that our newcomers will get to know and embrace Canada's Indigenous people, their art and culture. Today in this venue we celebrate two ancient cultures who have suffered and endured and flourishing today in our great country, Canada. Canada is a country that recognizes that people with diverse backgrounds, skills, and attitudes bring fresh ideas and perspectives. I am proud to call Canada my home and proud of AFSS for putting together such a beautiful gallery. Today's program will feature native dances by Eagle Women Singers, Armenian dance by Sasun Dance Ensemble, and the art gallery from Admen Gallery and Razmik Bertizyan. I am an immigrant here myself. My family and I, we moved here when I was just about 4 years old. And I know that our people have experienced struggle. But I also know that living here in Ontario, we have a tremendous opportunity to build a society that embraces peace, that embraces community, that has space for families, for children, for seniors. I know that because that's where we live here in Ontario, in Canada, in this beautiful community of Scarborough. So I'm just so thrilled to join you here today to celebrate the 150th year since Confederation in Canada. And I'm very pleased to be a friend of the Armenian community and to always join in your celebrations. We would like to extend our gratitude, our love to our family support services. They are doing miracles in our community. You know that many Armenians, they escaped the persecution in Syria, and they end up coming to this great country, Canada. And this very little group, the group of devoted volunteers, they
helped these families to come to Canada and to establish. They find jobs, they supported them to settle in this great country of Canada, for which and for all your devotion and dedication, on behalf of our community, we would like to say thank you, Rita, and to your team. So I join you here today as through art we're celebrating our past and celebrating our future. And I'm about to join these two fine individuals, Mitzi and John, as we head off to Scarborough Civic Center to commemorate and to remember what happened to the veterans in our country here. Thanks for having me. God bless, and I'm going to leave this to on behalf of Dr. Raymond Cho. Հրաչ Այնեջյան, Dr. Raymond Chow-ի գոմե քնահատակիր հանձնեց հայ ընտանիքի օգնության ծառայության գրասենյակի պատասխանատու Ռիտա Օջախյանին։ Նորայ Օրիզոնի եթերեն բարի սիրելիներ։ Այս առավոտ մեր ստուդիոյին ներս գյուրընկալ եմ Կանադայի շրջանային հայտարարի Օթավայի գրասենյակի վարիչ գործավար Սևակ Բելյանը, որի հետ պիտի զրուցեմ Կանադայի 150-ամյակի նվիրված կազմակերպվելիք խորհրդաժողովի մանրամասնություններու մասին։ Բարի եկած ես Սևակ։ Բարի լուսխաժա։ Սևակ, ինչպես ասինք, խորհրդաժողովը կազմակերպված է հայտարարի շրջանային հանձնախումբը համագործակցությամբ Holodomor Research and Education Consortium-ի։ Ընդհանուր թեման ինչ է այս խորհրդաժողովին եւ ինչու այս համագործակցությունը։ Եվ շնորհակալ եմ Խաժակ, ուրեմն ինչպես նշեցիք, խորհրդաժողովը դեկտեմբեր 3-ին դեղի պիտի ունենա եւ հիմնականի մեջ համագործակցություն է Կանադայի հայտարարի շրջանային հանձնախումբին եւ ուկրաինական Holodomor Research and Education Consortium-ին հետ։ Պետք է նաեւ նշել, որ կան այլ գազམ་ագերություններ, որոնք միասնապար աշխատին մեր հետ որովհետեւ այս խորհրդաժողովը իրականացնենք անոնց կարգինգը ուրեմն հրյական Սիջա գազམ་ագերությունը Raoul Wallenberg Center for Human Rights մարդկային իրավանց գազམ་ագերությունը հունական Canadian Hellenic Congress-ը Rwandական Humura Association-ը եւ շարք այլ գազམ་ագերություններ ուրեմն հիմնականի մեջ նվիրված է Կանադայի 150-ամյակին բայց թեման միան 150-ամյակի մասին չէ կամ հիմնականի մեջ այնտեղ չէ որ պիտի գտնանա շատ ավելի լայնածավալ օրակարգ ունի ուրեմն հիմնականի մեջ պիտի սկսի խորհրդաժողովը խոսելով դարբեր ցեղասպանությանց մասին սկսելով հայկականեն, ուկրաինականեն, ռուանդականեն, հրեականեն եւ այլ նաեւ ցեղասպանությունների մասին եւ ինչպես Կանադան այս յուրաքանչյուր ցեղասպանությանց ինչպես պատասխանեց, ինչպիսի մարդասիրական օժանդակություն փոխանցեց եւ համաշխարհային կետնի վրա ինչպիսի արձագանքի հետևեցավ։ Երկրորդ նյութը, որուն պիտի գտնանա նաեւ խորհրդաժողովը, Կանադայի թերը ընդհանրապես միջազգային մարդկային իրավանց վերաբերյալ եւ ինչպես Կանադան գնա հավելյալ թափով
միջազգային կետնի վրա մարդկային իրավանց օրակարգը հարաճ մղել։ Եվ անշուշտ չմոռանանք մույս նյութը հիմնականի մեջ Կանադայի բազմամշակութայնությունը երկար տարիներու հիման վրա, այս բարկային 150 տարիներու հիման վրա ինչպես դեղի ունեցած է եւ ինչ են գակում մարտահրավերները, ինչ եղած են ցերկբերումները եւ մենք այս հիմա որպես կանադացիներ, որոնք կպատկանին դարբեր էթնիկ խմբավորումներու կամ կրոնական խմբավորումներու հավաքապար ինչպես կտեսնեն Կանադայի բազմամշակութայնության աբական եւ այս բոլորին վերաբերյալ ուրեմն խորհրդաժողովը պիտի ներկայացնի առաջարկներ եւ այդ առաջարկները խորհրդաժողովի ավարտին պիտի փոխանցվին նաեւ կառավարության որպես առաջարկներ։ Հետաքրքրական է։ Լավ, անցիկ ավելի մանրամասնություն խոսենք նյութերը եւ բանախոսները։ Շատ լավ։ Ուրեմն խորհրդաժողովը պիտի ունենա 3 հիմնական լսարան եւ նաեւ հadoop բանախոս մնա է, որ երկրորդ լսարանեն յետք պիտի բանախոսե ներկաներուն։ Ուրեմն առաջին լսարանը պիտի լա ցեղասպանության նյութին վերաբերյալ դարբեր ցեղասպանությունները, ինչպես քիչ առաջ կնշեինք, հայկականը, ուկրաինականը, հրեականը, ռուանդականը եւ որևէ այլ ցեղասպանություն, որ խոսողները, լսարանի մասնակցողները պիտի քննարկեն եւ ընդհանրապես Կանադան ինչպես արձագանքած է այս բոլորին։ Երկրորդ լսարանը պիտի լա ուրեմն Կանադայի բազմամշակութայնության մասին եւ ինչ են մարտահրավերները, ինչ են ցերկբերումները, իսկ երրորդը Կանադայի թերը միջազգային մարդկային իրավանց մեջ։ Առաջին լսարանի մասնակիցները ուրեմն պիտի լան մեզ մեջ շատերուն ծանոթ պրոֆեսոր Իզաբել Կապրելյանը, երկրորդ դասախոսը առաջին լսարանի մեջ պիտի լա պրոֆեսոր Ֆրանկ Սեսեն, ուկրաինական համայնքեն, իսկ երրորդը Կանադայի Դաշնակցային խորհրդարանի անդամ Garnet Janis, որ Ալբերտայի ընդհանրացկները մեկ ներկայացնող խորհրդարանական մն է, որ բավականին լավադեղյակ է ասացել։ Երկրորդ լսարանին բանախոսները պիտի լան Կանադայի մարդկային իրավանց թանգարանի վարիչ տնօրեն Ջան Յանգը, որ այսքի առաջ Տորոնտոյի կարոտեն ներս գտնված է եւ ծանոթ է մեզ մեջ շատերուն, իսկ երկրորդ խոսողը Կանադայի կանադական ժառանգության եւ Կանադայի բազմամշակութայնության նախարար Մելանի Ժոլիի խորհրդարանական քարտուղարն է, խորհրդարանի անդամ երեսփոխան Արիֆ Վիրանին, որ Տորոնտոյի ընդհանրացկները մեկ ներկայացնող երեսփոխան է։ Իսկ երրորդ լսարանի բանախոսները պիտի լան Կանադայի նախկին արտադրության նախարար եւ ներկայիս Raoul Wallenberg Center for Human Rights գազագերբության տնօրեն պրոֆեսոր Erwin Cutler, երկրորդ բանախոսը պիտի լա Կոնկորդիա համալսարանի ցեղասպանության սպաժամունքի պետ Kyle Matthews-ը, իսկ երրորդ բանախոսը պիտի լա Anthony Hausfather անունով երեսփոխան, նաև Դաշնակցային մագարտակի երեսփոխան, որ նաև բավականին լավադեղյակ է ասացել։ Լավ, այս ասենք խորհրդաժողովը հadoop է այն իմաստով, որ դեղի պիտի ունենա նույն օրը նույն ժամուն դարբեր քաղաքներու մեջ։ Այո։ Ուրեմն ինչպես պիտի լա դասավորումը։ Այո, ուրեմն այս մեկը պետք է ասել հավանաբար առաջին փորձն է եւ վստահ ենք, որ պիտի աճողի։ Ուրեմն բավականին ներակրական է, շատ այնտեղ է, որ հարցումները կհասնեն, որ ինչպես նույն խորհրդաժողովը նույն ժամուն եւ 3 դարբեր քաղաքներու մեջ դեղի պիտի ունենա։ Ուրեմն դեկտեմբեր 3-ին 10-ին, առավոտյան ժամը 10-ին մինչև կեսօրի հետ ժամը 6 դեղի պիտի ունենա Տորոնտոյի, Մոնրեալի եւ Վանկուվերի հայկեթոններն ես միասին կապված պիտի լա ուղիղ եթերով։ Այնպես որ ժողովուրդը բոլոր այս կեթոններն ես առավոտյան ժամը 10-ին գնա համախմբվել եւ եթե ֆիզիկապես լսարանը այնտեղ չէ, իրենք ուղիղ եթերով պիտի գնան ունգընթել եւ դիտել թե ինչ կբադայի մույս քաղաքներն ես։ Լավ, ինչպես կարելի է մասնակցել, այսինքն բաց է, հրավերը բաց է բոլորին, արձանագրություն կա եւ այլն ինչպես է։ Հրավերը բաց է բոլորին, կհրավիրենք շրջանային արտադրական անձնախումբը, մույս համագործակցող գազագերբությունները, դեղական անձնախումբերը, կհրավիրենք բոլոր քաղաքի այությունը եւ անշուշտ կանադացի հանրությունը, որ ներկա գտնվի այս խորհրդաժողովին, այս աննախադեպ նախաձեռնության, բայց պետք է նաև արձանագրվել նախապես, ուրեմն խորհրդաժողովը ունի իր հadoop կայքեջը,
canadianstories150.ca Գարելի է այնտեղ այցելել եւ արձանագրվել եւ մեմը որ արձանագրվիք ցերդեղ ապահովված գլակ եթե բարայի մարտիկ չարձանագրվին այցել չէ որ թե ներփակ բիլանի հենց արչեւ թե գնան ներկայացնել բայց մեզաբես օժանդակելու համար գազագերբիչ անձնախումբին գոչ կուղենք բոլորին որ նախաբես արձանագրվիք նշյալ գայքեչին վրա նաեւ գրավենք բոլորը որ ընկերային ցանցերում միջոցով հետևին Արոյա թույությամբ մինչև դեկտեմբեր 3 սփումներ բիլան դարբեր տեսակի նյութեր դերաթվին այնտեղ եւ հավելյալ դերակցություններ փոխանցվին հանրության Հետաքրքրական է սեվակ էսեզի հաջողություն մաղթեմ այս ցերնարգին աշխատանքներուն եւ գուսամ որ եւ գարձեմ որ բավականին հաջող խորհրդաժողովը պիտի լա մենք դարձյալ գանտիբին կուսալով այլ զրուցելու այլ թեմաներու շուրջ Մերսի շատ խաժակ շնորհակալություն անձնագազմին եւ ցեզի եւ գուսանք ծեր բոլորին տեսնել դեկտեմբեր 3-ին մեր հետ Նորայ հորիզոն անպայման ոնգլա Մերսի Շնորհակալություն Սիրելիներ զրուցեցինք Սևակ Բելյանին հետ հաջելի շաբաթավերջ կմաղթեմ ձեր բոլորին մինչ նոր հանդիպում մնացեք բարի Տորոնտոյի հայ գետրոնը գնախացերն է ագանավոր կանադացիի Outstanding Canadian գալան մեծարելու սերակորնինգի հիշադակը։ Վաղը գիրագի նոյեմբեր 26-ին հայ գետրոնի մեջ, ընտրիկ ժամը 6-ին, օրվան փանախոս նորին վսեմություն դիգինջին Օգոստին Կանադայի խորհրդարանի նախարար։ Դոմսերու համար թիմել Տորոնտոյի հայ տադի հանձնախումբին anct@ancttoronto.org հասցեին։ Հոմենդ մենք Կանադայի 47-րդ դարեգան մարզական խաղերը դեղի գունենան Տորոնտոյի մեջ այս շաբաթավերջ նոյեմբեր 24-ին 26։ Կանադայի եւ Միացյալ Նահանգներու դարբեր շրջանները մեծ տիվով մարզիկներ կմասնակցին զանազան մարզերու մեջ։ Ձեր ներկայություն եւ քաչալերանքը մեծաբես կնպաստեն մարզիկներու ոգիին։ Իսկ Հոմենտմեն Տորոնտոյի հաղթանակի բարահանտեսը նվիրված Հոմենտմեն Կանադայի մարզական խաղերու 47-ամյակին դեղի կունենա այսօր շաբաթ նոյեմբեր 25-ին երեկոյան ժամը 8-ին հայ գետրոնի սրահի մեջ։ Հովանավորությամբ Հոմենտմեն Կանադայի շրջանային վարչության եւ նախաձեռնությամբ Հոմենտմեն Տորոնտոյի վարչության։ Երեկոն կխանդավառե Մոնրեալեն հրավիրված երգիչ Սակո Թաշջան։ Դոմսերու համար թիմել Շողակ Ջաբրայանին կամ Գևորգ Տիկջանին։ Նոր դարվան եւ Սուրբ Ծննդյան Դոնավաճառ հովանավորությամբ կերաշնոր դեր Փափկեն Սրբազան arczepiskopos Չարյանի առաջնորդ Կանադայի հայոց դեմին։ Դնորենությամբ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հոգապարծության եւ գազմագերբությամբ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հարգինդակ գործող բոլոր հանձնախումբերուն։ Ձարի լուսավորում ուրբաթ դեկտեմբեր 1-ին երեկոյան ժամը 7:30-ին, որուն կհաջորդե Դոնավաճառի բացումը ժամը 8:10 եւ կշարունակվի շաբաթ դեկտեմբեր 2-ին ժամը 11:04 եւ գիրագի դեկտեմբեր 3-ին ժամը 11:04։ Հրավիրված է Տորոնտո հայությունը։ Ամանորի խրախճան կազմակերպությամբ Տորոնտոյի հայ գետրոնին մասնակցությամբ սիրված երգիչ Արարատ Ահարոնյանին։ Համատամ ջաշեր գահանտ բաբայի այցելություն եւ փոքրերու հadouk անագնգալներ։ Դեկտեմբեր 31-ին երեկոյան ժամը 7:30-ին սկսյալ հայ գետրոնի սրահեն ներս։ Դոմսերու համար թիմել Վաչե Բոյաջյանին, Շակե Ֆերմանյանին կամ Ալինա Դեր Օհաննեսյանին։ Քալշապատ դարձյալ ցեզ դեսնելու հույսով կփակենք մեր այսօրվա հայդակիրը։ Ձեր ցանուցումներուն կամ նվիրատվության համար գրնակ թիմել հետևյալ եջնամագի հասցեին։ Ցդեսություն։